So sorry students for the distraction in the middle. I have to take a break and continue for 2 minutes. So see here. So ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is nothing but, so you can see here, right? So it is nothing but, so you can see here that, so your H11, so let just give me a minute. I'm sorry for once again for taking a minute. So now here you can see that, okay. So now here you can see that ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, so it is nothing but, so here you can compare with equation 2 and 4. So V2 ಗೆ V2 ಇದೆ, I1 ಗೆ I1 ಇದೆ and I2 ಗೆ I2 ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ V2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ try to equate the second equation to V2. And if you try to equate the second equation to V2, you are going to get it as H21 by H22 I1 plus 1 by H22 into I2. So which is equal to, that is 6, right? Yeah. So then now let me start with the first and third equation, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ equation ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ equation ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ equation ನ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ equation ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ equation ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ equation ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಟರ್ಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ equation ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ equation ನ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V1 is V1, I1 is I1, but what I can say here, V2 is equal to I2, right? So if you do that, so ಇವಾಗ V2 first eliminate ಮಾಡಬೇಕು. So V2 eliminate ಮಾಡಿದ್ರೆ, so if you take V2 from the second equation, so you're going to get it as 1 by H22 into I2, that is minus H21 by H22 into I1, right? So this is what is the whole thing. And if you try to substitute this in 1, so you're going to get like this. So 1 ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ V1 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ V1 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, I1, right? Since both the equation, that is equation number 1 and 3 are equated to V1, so there is no much process and you're going to take I1 as common out here. You get this resultant and ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, H22 H11 H22 minus H12 into H21, so whole divided by H22, which I can tell that this is delta H by H22 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, which is I1 into delta H by H22 minus this, that is H12 into this H12 whole divided by H22 into Y2, which is equal to V1. So that is what we have got it over here. And if you try to compare this fifth equation with 1, if you try to compare this fifth equation to 1, so you're going to get the resultant as what? So the resultant sigatte, it's nothing but your Z11 is equal to delta H by H22 and Z12 is equal to H12 by H22. So this is what is the resultant, and please do make sure that you're going to practice all this without fail, right? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಯಾ. Okay, so this is not as the one. Just a minute. I'm so sorry. Wait a minute. So I have to show you something.
Okay. So this is what is that thing. So ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ here yeah in this particular, so I have to tell you something. Wait a minute. So here ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು I2 ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ I1 ಫ್ರಮ್ 2 in 1. ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y and t ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ V1ಗೆ V1 ಇದೆ, V2ಗೆ V2 ಇದೆ, I2ಗೆ I2 ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ, I2ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೇ I2ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋವಂತ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಸಾರಿ ಐ ಕಂಪೇರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, V1 V2 I2. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ V1 V2 I2 ನೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ನಂಗೆ Z ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು, fourth equation second equation compare ಮಾಡಿದೆ. In the case of Z parameter, I compared my fourth equation to the second equation in the case of both Z parameter in terms of T and H parameters. So I got the resultant. So ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ y ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, z ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ Z ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೊಂದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ I2 ಮತ್ತೆ V2 ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ I2 ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ I2 ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಫೋರ್ತ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ, V1 V2 I2 ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 2 and 4 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ 1 and 4 ಆಲ್ಸೋ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ದಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಅದರ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 1 and 2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಬರೆಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ this one, right? According to the given parameter ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, right? This is what is the thing, and please do make sure that you watch this video today without fail, and please do make sure that you are going to practice this particular video with particular topic without fail, because ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೂ ಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ Z ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂ ಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು Z ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, T ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, H ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಥವಾ Y ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಟು PDF ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ or Z parameter, or if he asks you to what I can say, that is explain with respect to Y parameter, please to explain this complete thing. And if he asks you to explain with respect to Z parameter, please to explain till here,
And if he asks to substitute with respect to transmission parameter, please to explain with respect to this particular till here. And if he asks you with explain with respect to h parameter, please to explain till here, right? Yeah, derivation is separate ಕೇಳ್ತಾನೆ, explanation is separate ಕೇಳ್ತಾನೆ. Please to make sure that you are going to practice for the both, and this is what is about to tell you. And please to make sure that you like, share and subscribe, and share it to many more who are in need. And please to press the bell icon to get more and more updates on the channel. And thank you.